This is Swapna going live from Thiruvalla Tiju Sir Academy. So today we are going to discuss about IELTS UKVI Writing Task 2. So let's wait for our regular students to join in. നമ്മൾ കുറേ നാളുകൾക്ക് ശേഷമാണ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ജോണി നമ്മൾ കുറേ നാളുകൾക്ക് ശേഷമാണ് കാണുന്നത്. സോ ഒരു വീക്കെൻഡ് കഴിഞ്ഞു, എല്ലാവരും ട്രിപ്പെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഒരു നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റാർട്ടാണ് ഇന്നെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഹലോ അഞ്ജു, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. എല്ലാവരും വീക്കെൻഡ്സ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സ്പെൻഡ് ചെയ്തത്? വളരെ സ്ട്രെസ്ഫുള്ളായിട്ടുള്ളൊരു വീക്ക് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് ഒന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വീക്കെൻഡ്സിൽ സാധാരണ ഇപ്പം പലയിടത്തും പോകാറുണ്ട്. ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ഒന്ന് കൂടണം. പോകാത്തവരോടാണ്, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ടെങ്കിലും കൂടണം, മൈൻഡ് ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആക്കണം, റൈറ്റ്? And along with that, I hope the exam preparations are also going well. Okay, so let me repeat once again. Today we are discussing on IELTS UKVI Writing Task 2. All right. So, let us first of all, before we start the session, let's first of all discuss the difference between the normal IELTS and UKVI. എന്താണ് നോർമൽ IELTSും UKVI തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ്? പലരുടെ ഇടയിലുള്ളൊരു വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് എന്താണ് ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന്. സി IELTS എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ സ്കോറ് യു ക്യാൻ അപ്ലൈ ഇറ്റ് ഇൻ എനി ഓഫ് ദ കൺട്രീസ്. മിക്ക യൂണിവേഴ്സിറ്റീസും മിക്ക കൺട്രീസും IELTSൻ്റെ സ്കോറ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബട്ട് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ദ UKVI റെഫേഴ്സ് ടു യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം വിസാസ് ആൻഡ് ഇമിഗ്രേഷൻ. അതായത് UKVI IELTSുമായിട്ട് ഡിഫറൻസസ് ഒന്നുമില്ല, പക്ഷേ UKVI ഈസ് ആക്സെപ്റ്റഡ് ഓൺലി ഇൻ UK. ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, UKVI refers to the United Kingdom visas and immigration. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സിലാണ് ഡിഫറൻസസ് വരുന്നത്. IELTSൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ IELTS എന്ന് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ആൻഡ് ഫോർ ദ UKVI they particularly mention that in the certificate that you have done IELTS UKVI. ആൻഡ് ഇതിൽ IELTS UKVIയിലെ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റ് ആണ്. ഇൻ ദ സെൻസ് UKVI നിങ്ങൾ എക്സാം എഴുതുമ്പോൾ യു ആർ അണ്ടർ സ്ട്രിക്റ്റ് സർവെയിലൻസ്. വളരെ ഹൈ ഡെഫിനിഷൻ ആയിട്ടുള്ള ക്യാമറ അവിടെ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് റൂംസിൽ, നോട്ട് ഇൻ ദ ക്ലാസ് റൂംസ്, എക്സാം റൂംസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഓൾ ദീസ് ആർ റെക്കോർഡഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് സൂപ്പർവൈസ്ഡ് ഇൻ ദ UK itself. അപ്പോൾ അത് ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന് എക്സാം എഴുതുമ്പോൾ തന്നെ അവർക്ക് അവിടെ ഹയർ അതോറിറ്റീസിന് നിങ്ങൾ എക്സാം എഴുതുന്നതും എല്ലാം അവിടെ ഇരുന്ന് തന്നെ കാണാൻ പറ്റും. സോ ദേ ആർ സൂപ്പർവൈസിങ് ഇറ്റ്, ദേ ആർ മോണിറ്ററിങ് ഇറ്റ്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ ഹയർ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ UKVI എക്സാം നടത്തുന്നത്. So that is the difference, main difference. So everything, audio, video, everything is recorded when it comes to the UKVI. Okay? So today, we, as I mentioned before, നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് UKVI IELTS Writing Task 2 ആണ്. റൈറ്റ്? ഗുഡ് മോർണിംഗ് ശ്രീകുട്ടി പ്രവീൺ. സോ നമ്മൾ ഇന്ന് എന്താണ്, വാട്ട് ഈസ് UKVI IELTS? ലെറ്റ്സ് സീ.
Okay, so what is UKVI Writing Task 2? So, ഇത് ഇവിടെ ഞാൻ ചെറിയൊരു ഡെഫിനിഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. UKVI Writing Task 2 is an essay writing with a time duration of 40 minutes and the length should be of more than 250 words. There are different patterns of essays which needs to be carefully written to meet the criteria. So, നമുക്ക് നോർമൽ IELTSിലുള്ളതുപോലെ തന്നെ UKVIയിലും സെയിം ടൈപ്പ് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് ടാസ്ക് 2 തന്നെയാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു UKVIയും നോർമൽ IELTSും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് ഒന്നുമില്ല. സോ ഇവിടെയും നമ്മൾ നമ്മുടെ ടാസ്കിനകത്തും ഒരു ഡിഫറൻസും വരുന്നില്ല. ജനറൽ നോർമൽ IELTSിലുള്ളതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ജനറൽ ആൻഡ് അക്കാഡമിക് ഉണ്ട് ആൻഡ് എസ്സേസ് വിൽ ബി ദ സെയിം. സോ ടാസ്ക് 2 സെയിം തന്നെയാണ് ആൻഡ് ദാറ്റ് വിൽ ബി എസ്സേസ്. അതാണ് ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. റൈറ്റിംഗ് ടാസ്ക് 2 ഈസ് എൻ എസ്സേ റൈറ്റിംഗ്. 40 മിനിറ്റ്സ് ഡ്യൂറേഷനുള്ള ഒരു എസ്സേ റൈറ്റിംഗ് ടാസ്ക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് റൈറ്റിംഗ് ടാസ്ക് 2 ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത്. അതിനകത്തും നമുക്ക് 250 വേർഡ്സ് മിനിമം ലെങ്ത് ആണ് ഉണ്ടാവേണ്ടത്. ഓക്കെ, സോ യൂഷ്വലി നമ്മൾ ഈ 250 വേർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പലരും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഡൗട്ടാണ്, ഇതിരുന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്യാറുണ്ടോ? ഈ 250 വേർഡ്സ് എല്ലാവരും ഇരുന്ന് എക്സാമിനേഴ്സ് ഇരുന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്യുമോ? അത് നിർബന്ധമാണോ എന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. സോ 250 വേർഡ്സ് എന്നുള്ളത് അത് യൂഷ്വലി സ്ഥിരം ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ആ ഒരു ലെങ്ത്ത് മനസ്സിലാവുന്നതാണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് അറൗണ്ട് 2 pages അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നിങ്ങൾ എഴുതണം എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് എ റെക്കമെൻഡഡ് ലെങ്ത്. സോ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് അത് കാണാനും പറ്റും, മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് 250 വേർഡ്സ് വി ആർ ഏബിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ദ കാൻഡിഡേറ്റ് ഹാസ് നോട്ട് യുനോ അവർക്ക് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടാസ്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. ദിസ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ മെയിൻ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് ടാസ്ക് 2 ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി more than 250 words. 250ക്ക് താഴെ വരാതെ എപ്പോഴും 250ക്ക് മേളിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ, ദാറ്റ് ഇസ് ഷുഡ് അഗെയിൻ 250ക്ക് മേളിൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴും 280 ക്രോസ് ചെയ്ത് പോകാതെ മാക്സിമം 250 280 എന്നുള്ളൊരു വേർഡ് ലെങ്ത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നതാണ് നമുക്കെപ്പോഴും സേഫ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം. ഓക്കെ, ദെൻ വി ഹാവ് ടു ലേൺ ഡിഫറെൻറ്റ് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് എസ്സേസ്. പല എസ്സേ പാറ്റേൺസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ആൻഡ് ഇത് ഓരോന്നിനും നമുക്കൊരു രീതി എഴുതുന്ന പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ആൻഡ് വി ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ദീസ് എസ്സേസ് കെയർഫുള്ളി ഇൻ ഓർഡർ ടു മീറ്റ് ദ ക്രൈറ്റീരിയ. പാരാമീറ്റർ പറയുന്ന അനുസരിച്ച് തന്നെ നമ്മൾ ആ റിക്വയർമെൻറ്റ്സിനെ ബേസ് ചെയ്ത് തന്നെ നമ്മൾ എഴുതേണ്ട ഒരു രീതിയാണ് writing task 2. Good morning, Rajeshwari. Okay, so let's look at the next thing. Let's discuss one question today. Okay, so here you can see the question. Okay, this is one example of task 2 essay question. Hello Jisa. So നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാണ്. Let's see. Some people think that parents should teach the children how to be good members of the society. Others, however, believe that school is a place to learn this. Okay? So this is actually a discussion type of question, okay? And along with it, you will be given the task. So here, the task is to discuss both the views and give your own opinion. Okay, so this is one of the patterns to discuss both the sides and give your opinion. Okay, I hope you are able to follow this. Okay. സോ ഇവിടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട കീവേഡ്സ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആസ് യു ക്യാൻ സീ ദ കീവേഡ്സ് ആർ ഹൈലൈറ്റഡ് ഇൻ റെഡ് ഫോണ്ട്. സോ യു ക്യാൻ സീ പേരൻസ്. എന്താണ് ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അല്ലേ? ഇവിടെ ഏറ്റവും
മെയിനായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് children should be developed or they need to develop in order to become good members of the society. അല്ലേ? കുട്ടികളെ ഏറ്റവും അവരെ റേസ് ചെയ്യേണ്ടത് they should be raised in order to meet the not the requirements but still ഒരു ഗുഡ് മെമ്പർ സൊസൈറ്റിയിലെ ആക്സെപ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ബിഹേവിയേഴ്സ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക് കോണ്ടക്റ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ. സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു മീറ്റ് ദിസ് ദ ചൈൽഡ് ഷുഡ് ബി റേസ്ഡ് അക്കോർഡിംഗ്ലി ആൻഡ് ഹൂസ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഈസ് ഇറ്റ്? അതാണ് ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ സൊസൈറ്റിയിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് വ്യൂസാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. ദ ഫസ്റ്റ് വ്യൂ ഈസ് അബൌട്ട് the responsibility with the parents. As a parent, how they can teach the children to be good members of the society. Adana first view. Second view is about the school, alangil teachers. As teachers, how they can contribute to raise the children in order to be good members of the society. അപ്പോൾ സ്കൂളിൻ്റെയും കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആൻഡ് പേരൻസ് ഹൗ ദേ ക്യാൻ റേസ് എ ചിൽഡ്രൻ ഇൻ ഓർഡർ ടു ബി ഗുഡ് മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിതിൻ്റെ ഒരു രീതി മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. മിക്ക ഡിസ്കഷൻ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലും യു വിൽ സീ ദിസ് പാറ്റേൺ വേർ ദ സൊസൈറ്റി ഓർ സം പീപ്പിൾ വിൽ ഹാവ് വൺ പെർസ്പെക്റ്റീവ് കമ്പയർഡ് വിത്ത് അനദർ വൺ. രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് സൊസൈറ്റിയിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ്സ് ആയിരിക്കും ആ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത്. ആൻഡ് ദാറ്റ് വിൽ ബി ദി ഹൈലൈറ്റ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് വി ഹാവ് ദ മെയിൻ ഐഡിയ, അതും ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും. സോ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ക്രൂഷ്യൽ. നമുക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ക്രൂഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ഗിവ്സ് യു ദ സ്കോർ. നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രോപ്പറായിട്ടല്ല നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതെങ്കിൽ what happens later is that you will not achieve the task, your response will go wrong. അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് ഒരുപാട് കോൺസിക്വൻസസ് ആണ്, നമ്മുടെ സ്കോറിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് അത് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് റൈറ്റിംഗ് ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൾട്ട് ആക്കുന്നത്. വൺ ഓഫ് ദി ആസ്പെക്ട്സ്, നോട്ട് ഇതാണെന്നുള്ളതല്ല ഞാൻ ബേസിക്കലി പറയുന്നത്, ദിസ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദി ആസ്പെക്ട് ദാറ്റ് മേക്സ് റൈറ്റിംഗ് ടാസ്ക് ടു വെരി ഡിഫിക്കൾട്ട്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ റൈറ്റ് റെസ്പോൺസ് അല്ല കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ യുവർ സ്കോർസ് വിൽ കം ഡൗൺ, യു മേ നോട്ട് ഗെറ്റ് ദ റിക്വയർഡ് സ്കോർ. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ ആസ് ഐ ഹാവ് ഹൈലൈറ്റഡ്, നിങ്ങളും വെൻ യു ആർ പ്രിപ്പയറിങ് യുവർ സെൽസ്, നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ട്രൈ ടു മാർക്ക് ഇറ്റ് വിത്ത് പെൻസിൽ ആൻഡ് ദെൻ think what you can write in the essays. Okay, what you can write in the answer. So yes, so these are the two things that you should take care of while preparing the answer for the question. Okay, questions na kodukanda response should be very accurate. Okay, ini namukku nokkandathu ee oru essay de structure aanu. Let's check that. Okay, so the structure of the essay is, so basic, ഒരു basic structure ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. You can see there should be an introduction, and paragraph 2 and 3 will be the body where you will discuss the answers, right? And paragraph 4 is the conclusion. Okay, so ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് ഞാൻ തിരിച്ചു വരികയാണ്. നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ, വെൻ യു ആർ പ്ലാനിങ്, പ്ലീസ് ട്രൈ ടു പ്ലാൻ യുവർ ആൻസർ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ദെൻ അറ്റംപ്റ്റ് റൈറ്റിംഗ് ഇറ്റ്. പല കാൻഡിഡേറ്റ്സും ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടുന്ന വഴി തന്നെ അവർ എഴുതും. So what happens is, they fail. That is the point where they actually miss the correct point of the question. Okay, so നമ്മൾ അത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം, പ്ലാൻ ചെയ്യണം. Okay, take at least 5 minutes to plan your answers, right?
സോ ഇവിടെ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു മെയിൻ ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്ന ഗുഡ് മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റിയാണ് ആൻഡ് ദെൻ ഇറ്റ് ഗെറ്റ്സ് ഡീവിയേറ്റഡ് ഇൻ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ്സ്. 2 പേഴ്സ്പെക്റ്റീവായിട്ടത് പോകുകയാണ്. അപ്പം ഇവിടെ നമ്മുടെ ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്കസ് ബോത്ത് ദ വ്യൂസ് ആൻഡ് ഗിവ് യുവർ ഒപ്പീനിയൻ. ദാറ്റ് ഈസ് എ ടാസ്ക് ഗിവൻ ടു അസ്. സോ വാട്ട് വി നീഡ് ടു ഡു ഇസ് we have to discuss both the ideas separately in the essay and also give your own opinion. That is, the candidate's opinion is also expected along with the answer. All right, I hope you are able to follow that. If you have any doubts, please feel free to ask it now. You can leave a comment in the comment section. Okay, yes. So ഇവിടെ നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എഴുതരുത്. ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു വാട്ട് വി നീഡ് ടു ഡു ഫസ്റ്റ് ഇസ് ടു പ്ലാൻ യുവർ ആൻസേഴ്സ്. ഓക്കെ, സോ എന്താണ് വാട്ട് ആർ ദ തിങ്സ് ദാറ്റ് പേരൻസ് ക്യാൻ ഡു? ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക. ആദ്യം ചിന്തിക്കണം. നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് സ്ക്രിബിൾ ഡൗൺ വാട്ട് എവർ ദാറ്റ് കംസ് ഇൻ ടു യുവർ മൈൻഡ് ആൻഡ് the main thing is that you should think these 2 ideas. Yeah, that is what I am talking about, Robin Matthew. We are actually discussing about how to generate the ideas. So we need to scribble down the ideas first. You need to plan how to answer to the question or what details you can add into the essays, right? So the first thing is about parents' side and how they can inculcate or instill the values in the children in order to become good members of the society. So what can we say? ആർക്കെങ്കിലും ഒന്ന് പറയാവോ regarding the parents? പേരൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കാണുന്നത്. ആസ് ചിൽഡ്രൻ വി സീ പേരൻസ് ആസ് our role models, അല്ലേ? And the parenting is definitely the hardest thing, അല്ലേ? So they try a lot. They inculcate എന്നുള്ള വേർഡാണ് നമുക്കിവിടെ കൊണ്ടുവരേണ്ടത്. യു മേ ഫൈൻഡ് ദിസ് ആസ് എ വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് വേർഡ്. ഇൻകൾക്കേറ്റ് മീൻസ് ഇൻകൾക്കേറ്റ് ഉണ്ട്, ഇൻസ്റ്റിൽ എന്ന് പറയുന്നൊരു വേർഡുണ്ട്. സോ ഇൻസ്റ്റിൽ, ഇൻകൾക്കേറ്റ്, all these are synonyms to the word develop. Okay, shape, then shape, അങ്ങനെ ഒരുപാട് വേർഡ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക്. സോ ഇൻകൾക്കേറ്റ് മീൻസ് ഡെവലപ്പ് എന്നുള്ള വേർഡ് തന്നെയാണ്. ഓർ ഷേപ്പ് എ ചൈൽഡ്സ് ഫ്യൂച്ചർ, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വേർഡിംഗ് ആണ്. സോ അതാണ് നമുക്കിവിടെ വേണ്ടത്. ഓക്കെ, സോ പേരൻസ് ഡു എ ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ് ടു റേസ് ദെയർ ചിൽഡ്രൻ, അല്ലേ? അപ്പം പേരൻസ്, ദ ഫസ്റ്റ് തിങ് വാട്ട് വി ക്യാൻ സേ റിഗാർഡിംഗ് ദ പേരൻസ് ഇസ്, ദേ while parenting they have certain things in their mind. ആ കുട്ടി എങ്ങനെ വളരണമെന്ന് ആ പേരൻ്റാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്, അല്ലേ? So mostly all the parents always they try to raise their children according to the in order to become in order to develop an accepted behavior, right? So അതിനു വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണ്? How to respect the elders, അല്ലേ? Or then we can talk about socialization skills, okay? Especially among the family members, alle? And then we can talk about the table manners, right? So there will be many rules. ഓരോ വീടിനും അതിൻ്റേതായ ഒരു ചിട്ടയും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും, ഓരോ റൂൾസ് ഉണ്ടാവും. So that is usually taught from a very young age. Maybe you can specify that during the early ages of childhood, that is from the year 1 to year 5. First 5 years ആണ് നമ്മൾ പേരൻസിൻ്റെ കൂടെ കൂടുതൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. And the rest, you go to school. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്. So first 5 years, 24/7, you are with your parents. So there are many things that parents try to teach you. So നേരത്തെ പറഞ്ഞ ലിസ്റ്റുകളാണ് നമ്മളവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് റോബിൻ പറഞ്ഞ ഉത്തരത്തിലേക്ക് ഞാൻ പിന്നെയും വന്നിട്ടില്ല. Okay, so in order to generate ideas, what you need to do is, you can do brainstorming. Okay, brainstorming എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടെക്നിക്കാണ് that which we can use in order to,
ഇത് ഇങ്ങനെ നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, നമ്മളോട് തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുകയാണ്. വാട്ട് പേരൻസ് ക്യാൻ ഡു, ഓർ യുനോ എങ്ങനെയാണ്, ഏതാണ്. സോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ബ്രെയിൻ സ്റ്റോം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു സ്പെസിഫിക് ക്വസ്റ്റ്യനെ തന്നെ നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളോട് തന്നെ ചോദിക്കുന്ന കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. ദിസ് ഇസ് ഹൗ യു നീഡ് ടു തിങ്ക്. സോ വെൻ യു ഡെവലപ്പ് ദാറ്റ് തിങ്, ആ ഒരു പേരൻസ് എന്നുള്ള സൈഡിലേക്കുള്ള ആൻസർ ആകുമ്പോഴത്തന്നെ നമുക്കൊരു പാരഗ്രാഫ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ആൻസർ ആകും. ഓക്കെ, ദെൻ ഇതേ ടെക്നിക്കാണ് നമ്മൾ സ്കൂളിൻ്റെ കാര്യത്തിലും ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, വാട്ട് ആർ ദ തിങ്സ് ദാറ്റ് സ്കൂൾ ക്യാൻ ഡു, അല്ലേ? അപ്പോൾ സ്കൂളിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ ഓൾറെഡി അല്ല, സ്കൂളിൻ്റെ കാര്യം നമുക്ക് പറയേണ്ടതായിട്ടുള്ളത്, യുനോ ദേ ടീച്ച് discipline, how to be systematic, and many more things like cooperation, especially among the peer group അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് ഒരു കുട്ടി വരുന്ന സമയമാണ്. So when that child enters the school, he comes across many other children. He or she has to deal with different people, and his life suddenly changes, the timetable suddenly changes. അപ്പം വീട്ടിൽ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന പാമ്പറിങ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പോകുന്നൊരവസ്ഥയാണ്. ഐ മീൻ ഇൻ ദ സെൻസ്, വേറൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ദ ചൈൽഡ് എക്സ്പെക്ട്സ് the same kind of treatment to happen in the school, so he may not get that. So schools actually teach the children to see everyone equally. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു യൂണിഫോമിറ്റി ഉണ്ട്, ആൻഡ് ആസ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ദ ചൈൽഡ് ലേൺസ് ഹൗ ടു ഡീൽ ആൻഡ് ഹൗ ടു how to deal with certain situations. So അവിടെ പേരൻസിൻ്റെ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് അല്ല, the influence is from the teacher's side. So the teacher monitors how the child socializes with other children. Hello Sneha, good morning. So yes, so the child learns how to socialize with his peer groups there, how a teamwork can be done in the school, and how to respect other people, how to face different kinds of situations. So and also school has another thing, in the schools children sometimes develop certain behaviors which they do not actually show or express at their home. So adakka find out cheyyunnathu usually the school management usually at the school management aanu atharathillulla behavior. Sometimes it can be abusive, sometimes a child might be leading a wrong direction. So whatever it is, whatever the curiosities they have, or what they develop in the schools usually is monitored by the teachers, and right kind of education or awareness is given to them at that moment. So this is what the school does in order to raise a children, in order to become good members of the society. അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് ആസ്പെക്ട്സും നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. We discussed about the parent side and again the teacher's side together, right? So okay, now what we need to do is, once you have generated the ideas, the next thing that you need to focus on is the structure of the essay. Okay, now let's look into the structure. So this is already discussed, and most of you all know that how essays are structured. So this is the basic structure of an essay, and this especially works in discussion type of essays, right? So we have the first paragraph, which is introduction. അപ്പോൾ എന്താണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ പോകുന്നത്? ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ നമ്മൾ യൂഷ്വലി പാരഫ്രേസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യാറ്. നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ മെയിൻ ആസ്പെക്റ്റ് നമ്മൾ പാരഫ്രേസ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ വേണ്ടത്. ഓൺലി ദി ഔട്ട്ലൈൻ ഓഫ് ദി എസ്സേ മസ്റ്റ് ബി ഡിസ്കസ്ഡ് ഓർ റിട്ടൺ.
ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ്റെ എപ്പോഴും ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിക്കോട്ടെ കൺക്ലൂഷൻ ആയിക്കോട്ടെ ഇവിടെ ഒന്നും നിങ്ങൾ മെയിൻ ആൻസേഴ്സ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാതെ നോക്കുക. മെയിൻ ആൻസേഴ്സ് എപ്പോഴും സ്പെസിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് ബോഡിയിലേക്കാണ്. അപ്പം നമ്മൾ പേരൻസിൻ്റെയും ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെയും ഒക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അത് ബോഡിയിലേക്കായിരിക്കും പോകുന്നത്. സോ യു ക്യാൻ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് യു ക്യാൻ ടോക്ക് അബൌട്ട് ദ പേരൻസ് സൈഡ്. ഫസ്റ്റ് ഇൻ ദ സെൻസ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് ബോഡി പാരഗ്രാഫാണ്. സോ ഫസ്റ്റ് ബോഡി പാരഗ്രാഫ് ദാറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ ദ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം പാരഗ്രാഫ് സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫ് ദാറ്റ് ഈസ് എ ബോഡി പാരഗ്രാഫ്. അവിടെ നമുക്ക് നമ്മളുടെ പേരൻസിൻ്റെ സൈഡായിരിക്കണം ആദ്യം പറയേണ്ടത്. ആൻഡ് ദെൻ ഇൻ ദ തേർഡ് ബോഡി പാരഗ്രാഫ് യു വിൽ ഡിസ്കസ് ദ ഡീറ്റെയിൽസ് അബൌട്ട് ദ ടീച്ചേഴ്സ് സൈഡ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾ അവിടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, നൗ വാട്ട് ഈസ് ലെഫ്റ്റ്? കൺക്ലൂഷനുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ കൺക്ലൂഷനിൽ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് എത്ര പാർട്സ് ഉണ്ട് എന്ന് നോക്കണം. ഓക്കെ, യു ഷുഡ് ചെക്ക് ഹൗ മെനി പാർട്സ് ആർ ദെയർ ഇൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. So here in these type of questions, that is discussion question, consist of 3 parts. So the first part is first perspective. Here in this question it is about parent side. So we have already discussed that. And the second perspective is about the school's contribution. So that is also discussed. And now what left is opinion, the candidate's opinion, right? Which can be mentioned in 2 different ways. Okay, so ഇവിടെ ഞാനിത് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, ഈ 4 പാരഗ്രാഫ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള എസ്സേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് എ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ, റൈറ്റ്? സോ ഇഫ് യു ക്യാൻ ഡിവൈഡ് ജസ്റ്റ് ദ കൺക്ലൂഷൻ ഇൻ 2 different ways. കൺക്ലൂഷൻ ഇൻ ദ സെൻസ് കൺക്ലൂഷനകത്ത് സമ്മറിയാണ് നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓൾറൈറ്റ്, അതായത് നിങ്ങൾ അതുവരെ എന്താണോ എഴുതിയത് അതാണ് ചെറിയൊരു സമ്മറി ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ കൺക്ലൂഷനിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ആൻഡ് ജസ്റ്റ് ബിഫോർ ദിസ്, അതായത് ഈ തേർഡ് ബോഡി പാരഗ്രാഫിന് ശേഷം paragraph 1 is the introduction. Let me just once again, നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആവുന്നുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. സോ പാരഗ്രാഫ് 1 എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. പാരഗ്രാഫ് 2 and 3 I already mentioned, it is the body paragraph. Then you can add, this is absolutely optional, it can be the opinion. അതായത് കൺക്ലൂഷന് മുൻപായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒപ്പീനിയൻ എഴുതാൻ വേണ്ടി തന്നെ ഒരു പാരഗ്രാഫ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം. ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ക്യാൻ ബി കൺക്ലൂഷൻ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നാൽ നമുക്കൊരു 5 പാരഗ്രാഫ് ആവും. ഐഡിയലി ഫോർ ആൻ എസ്സേ, IELTSൻ്റെ എസ്സേസിൽ നമ്മളൊരു 5 പാരഗ്രാഫ്സ് ഒക്കെ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബട്ട് അഗെയിൻ ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ഹൗ മെനി ഐഡിയാസ് യു ഹാവ്. നിങ്ങൾ എത്ര ഐഡിയ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടോ അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ സ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ പാരഗ്രാഫ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. So that is again another crucial aspect of developing an essay. Okay, it all depends upon your idea, right? So 4 പാരഗ്രാഫ് ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, 5 പാരഗ്രാഫ് ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എഴുതരുത്, because there are higher chances that you might go off topic, and that is absolutely not necessary. And 5 paragraphs വരെയൊക്കെ ആയാൽ that is acceptable, not more than that. Okay, so ഇതാണ് നമ്മളുടെ എസ്സേയുടെ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ. ഓക്കെ, ഇനി ഇതില്ലാതെ സ്ട്രക്ചർ മാത്രം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് കാര്യമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നോ, സ്ട്രക്ചർ മാത്രം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് കാര്യമില്ല. ദർ ആർ മെനി മോർ തിങ്സ്, അതായത് ഗ്രാമറുണ്ട്, പ്രപ്പോസിഷൻസ്, അതിനകത്തൊക്കെ പ്രപ്പോസിഷൻസ്, സെൻറ്റൻസ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. സോ ഇത് മാത്രം നിങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ യു ആർ ജസ്റ്റ് അച്ചീവിങ് ദ ടാസ്ക്. ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും യു വിൽ ജസ്റ്റ് അച്ചീവ് ദ ടാസ്ക്. ബട്ട് ദർ ആർ മെനി മോർ തിങ്സ് ദാറ്റ് യു നീഡ് ടു നോ ഇഫ് യു ആർ എയിമിങ് ഫോർ എ ഹയർ ബാൻഡ് സ്കോർ. സോ അതിന് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് പ്രിപ്പറേഷൻ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ റൈറ്റിംഗ് സ്റ്റൈൽ ഷുഡ് ബി
purely academic. So pala different types of writing styles undu namukku. Sorry, pala different types of style undu namukku. So അതിൽ IELTSൽ അക്കാഡമിക് റൈറ്റിംഗ് സ്റ്റൈലാണ് ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്, ഏറ്റവും ആക്സെപ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. സോ ഇഫ് യു ഡോണ്ട് ഹാവ് എൻ അക്കാഡമിക് സ്റ്റൈൽ, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഈസി ഫോർ യു ടു സ്കോർ. ദർ വിൽ ബി ഡിഫറൻസസ് ഇൻ യുവർ സെൻറ്റൻസ് സ്ട്രക്ചർ. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും അതിൽ ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ കം ആൻഡ് ജോയിൻ ഇൻ ടിജൂസ് അക്കാഡമി. ഞങ്ങൾ ട്രെയിനേഴ്സ് നിങ്ങളെ തീർച്ചയായിട്ടും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാവും. നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഡിവിജ്വൽ അറ്റൻഷൻ, അതിൻ്റെ ഒപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഡിവിജ്വൽ അറ്റൻഷനും കൂടി ഉണ്ടാവും. So that is something which is really difficult to achieve, but still with proper training and proper guidance, I'm sure you will be able to achieve the required scores, whatever it is. And adine namukku systematic aayittulla oru preparation, oru proper discipline adinundavanam. Adillengil namukku score kittan bhayangara paadana. So practice, practice, practice. Follow these 3 P's in your life so that you can achieve a good band score in IELTS, right? So does anyone have any doubts regarding what we discussed today? Ningalku aarkilum doubts undengil തീർച്ചയായിട്ടും please share it in the comment box. I hope you understood the basics regarding the essay. All right. So, this was actually a discussion type of essay. We have already mentioned that we have lot of patterns that needs to, that we need to look at and we need to practice that. So ഓരോന്നിനും ഓരോ സ്റ്റൈൽ ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് ആണ്, അത് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. So in the coming sessions we will discuss about different writing tasks too, different patterns and how to write it. I hope today's session was really informative to you, and that's all for today. Thank you so much.